నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా ఆపరేషన్ సింధూర్. పాకిస్తాన్ పీఓకేలోని 9 చోట్ల భారత్ మెరుపు దాడులు. పహల్గామ్ బాధితులకు న్యాయం కోసమే దాడులన్న విదేశాంగ శాఖ. ఉగ్ర శిబిరాలు నాశనం చేయకుండా ఉగ్రవాదం అంతమవదని వ్యాఖ్య. మొత్తం 21 ఉగ్ర స్థావరాల్ని గుర్తించామన్న సైన్యం. పౌరులకు హాని కలగకుండా 9 చోట్ల దాడులని ప్రకటన. దేశంపై దాడికి జవాబివ్వాలని సంకల్పించామన్న అమిత్ షా. సైన్యం దృఢ సంకల్పం, ధైర్యంపై కాంగ్రెస్ ప్రశంసలు. ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా పారామిలిటరీ సైనికులకు సెలవులు రద్దు. లీవ్స్ లో ఉన్నవారు విధుల్లో చేరాలని కేంద్రం ఆదేశం. తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో ఎదురుకాల్పులు. 22 మంది మావోయిస్టులు మృతి. జమ్మూ కశ్మీర్ అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకే పహల్గామ్ దాడి చేశారని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ తెలిపారు. పహల్గామ్ ఘటనలో 26 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఉగ్రమూకలకు పాకిస్తాన్ అండగా నిలుస్తోందని మండిపడ్డారు. టీఆర్ఎఫ్ వెనుక లష్కరే తొయిబా, జైషే మహ్మద్ ఉగ్ర సంస్థలు ఉన్నాయన్నారు. ఉగ్రమూకల శిబిరాలు నాశనం చేయకుండా ఉగ్రవాదం అంతం చేయలేమని, ముష్కర పోరులో భాగంగా ఇప్పటికే అనేక చర్యలు చేపట్టామన్నారు. టీఆర్ఎఫ్ గురించి ఇప్పటికే ఐరాసకు ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై విదేశాంగ శాఖ, రక్షణ శాఖ సంయుక్త మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఉగ్ర ఘటనలపై వీడియో ప్రదర్శించారు. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably was that harming growth and development in the Union territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves.
Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. అర్ధరాత్రి 1:05 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు ఆపరేషన్ సింధూర్ కొనసాగిందని కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ తెలిపారు. పహల్గామ్ మృతులకు న్యాయం చేసేందుకే ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టామని స్పష్టం చేశారు. పాక్లోని 9 ఉగ్ర శిబిరాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ధ్వంసం చేశామని ఆపరేషన్ సింధూర్ని వివరించారు. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. Operation Synindur was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन
विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Synindur was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar South Pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs,
and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future generations. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాలపై సైన్యం మెరుపుదాడులు నిర్వహించింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో అర్ధరాత్రి తర్వాత విరుచుకుపడింది. భారత నిఘా వర్గాలు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఆరోగ్య కేంద్రాల పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఉగ్రవాద క్యాంపులు, శిక్షణా శిబిరాల్ని వాయుసేన భీకర దాడులతో ధ్వంసం చేసింది. అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో పాకిస్తాన్ పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని 9 ఉగ్ర శిబిరాలపై దాడులు జరిపింది. భారత్ జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో 26 మంది మరణించినట్లు పాక్ అధికారులు చెప్పారని ఏఎఫ్పీ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. పహల్గాంలో 26 మంది అమాయక పర్యాటకుల్ని పొట్టన పెట్టుకున్న ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్లో ఉగ్ర శిబిరాలపై భారత్ మెరుపు దాడులకు దిగింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో పాక్ సహా పీఓకేలోని 9 ముష్కర స్థావరాలపై విరుచుకుపడింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరును ప్రతిపాదించారు. పాక్పై అర్ధరాత్రి వేళ వాయుసేన విరుచుకుపడింది. మెరుపు దాడులు చేసినట్లు బుధవారం తెల్లవారుజామున 1:44 సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో సైన్యం పోస్ట్ చేసింది. ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి 9 స్థావరాల్ని విజయవంతంగా ధ్వంసం చేసినట్లు వివరించింది. భారత వాయుసేన దాడులు చేసిన 9 స్థావరాల్లో 4 పూర్తిగా పాక్ భూభాగంలో ఉన్నాయి. మిగిలిన 5 పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో ఉన్నాయి. ఈ 9 ఉగ్ర శిబిరాల్ని భారత నిఘా వర్గాలు ఇచ్చిన సమాచారంతో వాయుసేన లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ FATF గ్రే లిస్టు నుంచి బయటపడి IMF ఆర్థిక సాయం పొందుతోన్న పాకిస్తాన్ ఉగ్ర శిబిరాలకు ఆరోగ్య కేంద్రాల ముసుగు తొడిగింది. బయటకు ఆరోగ్య కేంద్రాల మాదిరి కనిపించేలా చేసి లోపల ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ, ముష్కర మూకల క్యాంపుల్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ శిబిరాలకు మౌలిక సదుపాయాల్ని కల్పించడం సహా ఉగ్రవాదులకు పాక్ నిఘా సంస్థ ISI, పాక్ సైన్యంలోని స్పెషల్ ఆపరేషన్ గ్రూప్ శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ శిబిరాల్ని భారత వాయుసేన లక్ష్యంగా చేసుకుంది. కోట్లీ, బహవల్పూర్, మురీద్కే, ముజఫరాబాద్, చాకమ్రు, గుల్పూర్, భీంబర్, సియాల్కోట్పై వాయుసేన దాడులు చేసింది. లష్కరే తొయిబా, జైషే మహమ్మద్, హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ స్థావరాల్ని వాయుసేన లక్ష్యంగా చేసుకుంది. బావల్పూర్లోని మర్కాజ్ సుభానల్లా, టెహ్రా కలాన్లోని సర్జాల్, కోట్లీలోని మర్కాజ్ అబ్బాస్, ముజఫరాబాద్లోని సయ్యద్నా బిలాల్ ప్రాంతాల్లో జైషే మహమ్మద్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోందని గుర్తించిన సైన్యం, వాయుసేన వాటి శిబిరాలపైనే దాడులు జరిపింది. ముర్దికేలోని మర్కాజ్ తైబా, బర్నాలాలోని మర్కాజ్ అహ్లే హదీత్, ముజఫరాబాద్లోని ష్వావై నల్లా క్యాంపుల్లో లష్కరే తొయిబా ఉగ్ర క్యాంపుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. కోట్లీలోని మర్కాజ్ రహీల్, సియాల్కోట్లోని మెహమూనా జోయా శిబిరాల్లో నిషేధిత హిజ్బుల్ ముజాహిద్దీన్ ఉగ్ర శిక్షణ ఇస్తోంది. ముష్కరుల కోసం క్యాంపులు నిర్వహిస్తోంది. వాటిని భారత వాయుసేన ఖచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేసింది. భారత దాడుల అనంతరం పాక్ వైపు భారీగానే నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా 26 మంది చనిపోయినట్లు పాక్ అధికారులు చెప్పినట్లు AFP వార్తా సంస్థ వివరించింది. వాయుసేన దాడుల్లో పాక్లోని బహవల్పూర్లో పలు నిర్మాణాలు కుప్పకూలాయి. అనేక మందిని పెద్ద సంఖ్యలో ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
మురిద్కేలోనూ భారత వైమానిక దాడుల్లో ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్నాయి. వాటి వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో పాక్ సైనికులు మోహరించారు. అనేక అంబులెన్స్లు కనిపించాయి. భారత దాడుల తర్వాత 48 గంటల పాటు తమ గగనతలాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు పాక్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.